utafanya biashara yako vizuri. Kwa hiyo una haja ya kukwepa. Vyote kwenye biashara vinazungumzika. The judge in the High Court Arbitration Division, Dr. Zainab Mango, while opening the week of business disputes resolution, has said that resolution of business disputes through legally recognized institutions that resolve such issues, including Tanzania Institute of Arbiters, has helped reduce many dispute cases in courts. Yote ya Tanzania kwamba turudi kwenye zile njia zetu za asili za kusuluhisha migogoro yetu. Kwa hiyo turudi kwa ajili ya usuluhishi, na usuluhishi unapatikana na ziko njia nyingi, mojawapo ni hii ambayo tunaisemea leo hii ya arbitration. Ni njia muhimu sana kwenye zama hizi za maendeleo yanayotokea ya teknolojia na mipaka yetu inavyofunguka kwa ajili ya watu mbalimbali kuja kushirikiana na sisi kwenye masuala ya kibiashara. Tulivyosema, kituo cha usuluhisha migogoro ya kibiashara ni kwa ajili ya kusuluhisha migogoro ya kibiashara na kiuwekezaji. Ni kati ya wawekezaji na wawekezaji, ni kati ya wafanyabiashara na wafanyabiashara, ni kati ya wawekezaji hata na serikali, ni kati ya serikali hata na wafanyabiashara wengine, kupata utatuzi kwa njia mbadala. Over 100 kilos of ivory has been caught by the police force during an ongoing operation exercise in Tanga. Operesheni hizi za misako tunayoendelea nayo, wamefanikiwa kukamata meno ya tembo 4 pamoja na gobore 2 kama mnavyoziona, ikiwa na pikipiki ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya uhalifu, lakini pia vile vile na risasi ambazo zimetengenezwa kienyeji kama mnavyoziona hizi hapa. Hizo 2 zimeanguka. Zote hizi zikiwa zinatumika kwa ajili ya matukio ya uhalifu mbalimbali. Kutokana na hali hiyo, jeshi la polisi limechukua hatua mahususi kabisa kuhakikisha kwamba wahalifu wote tunawatia mbaroni, na vile vyote wanavyovitumia katika kutekeleza uhalifu wao pia tunawakamata. Ni meno makubwa kabisa, kama ili moja lina takriban kilo zaidi ya 40, na sasa hivi tunaendelea kuwasaka wengine ambao wanajihusisha na uhalifu huu wa mali asili zetu. Nipongeza jeshi la polisi kwa kazi wanayoifanya kwa kukamata meno ya tembo haya na kupunguza uhalifu katika wilaya ya Handeni. And 2 people have escaped death after an IST vehicle plunged into the water at Coco Beach in Dar es Salaam when the driver put the car in reverse instead of drive. Kweli kwamba tulifanikiwa kutoa gari hilo ndani ya maji, lakini bahati nzuri hapakuwa na watu mle ndani. Baada ya muda mfupi kama nusu saa hivi baada ya kufanikiwa kulitoa lile gari kwenye maji, tulibahatika kumkuta bwana mmoja anaitwa Michael Deus. Huyu ana miaka 26, ni Mchaga, mjasiriamali na mkazi wa Mbezi Luis. Huyu aliletwa na ndugu zake akiwa na hali mbaya, lakini walifanikiwa kutueleza kila alichowaeleza. Wanatembea kwenye fukwe kwa miguu, lakini hata wanapotumia vyombo vya moto waendelee kuchukua tahadhari, kwa sababu mara nyingine sio salama sana kutembea jirani na maji, kwa sababu kuna kutokea ajali kama hii ambayo imetokea, ama kujikuta kumetokea kitu kingine chochote cha kuhatarisha maisha. Leo limetokea tukio la gari limetumbukia kwenye maji katika eneo hili. Nadhani walikuwa wawili, mwanamke na mwanaume, walikuja kupumzika katika maeneo haya. Hasa walipotoka na hisi ikatokea hitilafu kidogo, gari likateremka likaseleleka kuingia kwenye bahari. Na nipo na vijana wangu kama kawaida wanaendelea kufanya kazi ya uokozi. Waliotoka kwenye ajali hii wako salama au wamepatwa matatizo? Nategemea wapo salama kwa sababu wamechukuliwa wamepelekwa hospitalini. The government has said that it will not add any additional time to the contractor implementing the construction of the MV Mwanza Hapa Kazi 2 ship, which is being built at the South Mwanza port. Tumekubaliana kwamba wao wafanye kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba wana meet hiyo deadline ambayo ni tarehe 29 mwezi wa 8, kazi iwe imekamilika.
Kama kuna mtu bado yuko likizo, wamemruhusu hayupo katika muda huu uliobaki mdogo, nimewapa siku 3, wao wametuwasilishia, tunataka kuwapata hao watu wote. Swala la extension ya muda, kwa sasa serikali hatuko katika position hiyo, kwa sababu walishapewa muda. That's all for the national news. International news is next. And in international news, Russian President Vladimir Putin held talks with Wagner leader Yevgeny Prigozhin on June 29th for 3 hours, just days after a short-lived rebellion led by the mercenary leader and his private army. Monday's announcement came shortly after Russia's defense ministry published a video featuring the country's military chief, Valery Gerasimov, marking the first time he has been seen publicly since Wagner's rebellion aimed to oust him. During last month's revolt in Russia, the Wagner leader accused Gerasimov and Defense Minister Sergei Shoigu of failing to provide his fighters in Ukraine with ammunition. Kenya has urged parties to the Sudan conflict to declare an unconditional ceasefire, and that the Sudanese army and the rapid support forces must also agree to establish a humanitarian zone. Speaking in Addis Ababa during the IGAD Quartet Heads of State and Government meeting on the Sudan conflict, President Ruto said the move will stop the loss of lives, ease access to public services, and facilitate a settlement of the conflict. 12th of June 2023, the IGAD Assembly of Heads of State and Government, having considered the situation in Sudan, established a high-level IGAD mechanism of 4, the Quartet, to engage in an effort to resolve the situation in Sudan. I am delighted to convene this first meeting of the Quartet today. In this regard, I welcome the members as well as the representatives of the two parties in Sudan. I also note and wish to thank all the partners that have joined us at this meeting. Pursuant to our decision in Djibouti, our Ministers of Foreign Affairs convened on the 19th of June this year. There has been a number of engagements aimed at securing a cessation of hostilities and commencing dialogue at various levels. It is almost 12 weeks since intense fighting erupted in the Republic of the Sudan between the Sudanese armed forces and the rapid support forces. We're gathered here today to take stock of developments in this unfolding crisis, which continues to deeply concerning as time passes. We also come together today to point a way forward that will stop the current devastation and clear a path towards attaining durable cessation of hostility in the Sudan. The West African Regional Bloc ECOWAS has chosen Nigeria's President Bola Tinubu as its new chairman at a time of deepening insecurity, including military coups from armed groups in the region. In a statement on Monday, the Nigerian leader has pledged to prioritize stability, peace and security, as well as regional economic integration in the 16-member ECOWAS. The chairmanship of the bloc is usually a one-year tenure and is rotated among members of the 16 countries that make up the Economic Community of West African States. And that is all for international news. Business news is next. In business news,
CRDB Bank has been awarded as one of the leading banks in East and Central Africa for 2023 by the European Society for Quality Research, with the award being received by Tanzania's High Commissioner in Belgium, Justice Nyamanga. Hii ni tuzo ya maana sana kwa taasisi hii. Ni taasisi ambayo inaheshimika sana hapa Ulaya na wamekuwa wakifanya tafiti kuangalia taasisi mbalimbali zinavyotoa huduma, na wakifanya tafiti kwa njia nyingi, mahojiano, lakini wakifanya pia research yao ya moja kwa moja. Na baada ya utafiti huo, benki ya CRDB kwa mwaka huu wa 2023 imeibuka kuwa ni moja ya benki bora zaidi katika Afrika Mashariki na Kati. Tanzania Agriculture Research Institute, TARI, has said with the Dar es Salaam International Trade Fair over, it will put more emphasis on providing education of agricultural technology for farmers in the Nane Nane exhibition to be held this year in Mbeya region, so as to help them increase productivity. Mbeya tunaendelea na maonesho ya kimataifa ya kilimo, tunaita maonesho ya kimataifa na kitaifa ya kilimo. Tutahamia kule kwa ajili ya kuendeleza kuendelea kutoa elimu. Hivyo ni busara kabla ya kuwekeza, ni vizuri kutembelea kituo chetu cha Mikocheni au cha Mkuranga au Bagamoyo, watakueleza chanzo cha mbegu bora kinapatikana vipi. NMB Bank has continued to cooperate with the University of Dar es Salaam's Business School, which enables students who graduate on financial issues to get practical training with the bank through its internship program. Tuna special program NMB ya management trainee ambayo katika graduate program wa UDBS, University of Dar es Salaam, tuliwachukua baadhi walioweza kufanikiwa katika hii program na tupo nao NMB na wanaperform vizuri sana. Sisi tunawafundisha kwa kawaida kwenye programs zetu za kawaida za darasani, lakini kwenye hii program wafundishaji ni wataalamu kutoka kwenye mabenki, na kwa vile ni wataalamu kutoka kwenye mabenki, even katika kuandaa hii program tunashirikiana nao. Nimekuwa exposed, nimepata maarifa mengi kuhusiana na banking ambayo ninajivunia kuwa mmoja wa hii program. Nimeweza kujua the different operations za benki. That's where we leave off with business news. Sports is next. In sports, Yanga Sports Club President Engineer Said has said Yanga will be more successful after receiving 450 million shillings from their sponsor Sport Pesa as a bonus for winning all local cups as well as reaching the final of the CAF Confederations Cup. Tunachokwenda kukifanya msimu huu ni kuongeza nguvu kidogo katika yale maeneo ambayo yanahitaji kufanywa kazi, na tutarudi tukiwa imara zaidi ya tulivyokuwa mwaka jana. Tutakuwa hapa kwa ajili ya kutangaza mafanikio tena. Nafikiri mwakani tutafanya tarehe kama hii ya leo, Mungu akipenda. Tukiwa sasa tunakabidhiwa hundi kama hizi za mafanikio, lakini pia tukiwa tunasherehekea mafanikio ambayo tumeyapata katika msimu wa 23-24. The government of China has given Tanzania 100 million shillings worth of sports equipment as part of cooperation relations between the two countries. Na kama tulivyoelezwa, tutajitahidi kugawa vifaa hivi maeneo mbalimbali katika mikoa yetu yote 31 ikiwemo pia Zanzibar itakumbukwa. Na hii yote ni jitihada za rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Niendelee kumshukuru sana rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mahusiano mazuri sana ambayo amekuwa nayo na mataifa mbalimbali. Dispatch of
Sports stakeholders from Mwanza, Shinyanga and Simiyu have participated in a special cycling competition organized by the Malia Sports College. Mashindano ni mazuri. Huduma nimepata vizuri barabarani. Sasa na nili vyombo vya usalama kwa vinananili vizuri. Nasimamia vizuri. Unaweza kukaa hata miezi 8 upo tu nyumbani, unapiga tu mazoezi hivyo hivyo, kuja kusikia mashindano ni baada ya miezi yani. Hii serikali mimi itaongea iongeze ili sisi wa vijana tuendelee kwenda mbele. Viva vijana ili kusudi kiwango tuongeze, kwa tunasafiri hata mbali kwenda kucheza. Wadau waweza kujiamini. Hata mkiwa mshindi wa kwanza atapata $200,000. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Mtazamaji wa ITV, msikilizaji wa Radio 1 na msikilizaji wa Capital Radio, karibu sana katika kipindi cha Kipima Joto. Ijumaa ya leo bila shaka umekuwa na mapumziko mema ya sikukuu ya Sabasaba. Mimi naitwa Juliet Robert. Karibu sana katika Kipima Joto, na leo basi tuko katika sekta ya usafirishaji na hasa tukiangalia usafiri wa barabarani, tukizungumzia kuhusiana na ajali za barabarani kujirudia kwa sababu zile zile. Je, mifumo iliyopo imeshindwa kuzidhibiti ajali za barabarani kujirudia kwa sababu zile zile? Je, mifumo iliyopo imeshindwa kuzidhibiti? Tunazungumzia ajali kwani imekuwa tukisikia mara kwa mara. Inawezekana ni kwa sababu sasa hivi taarifa zinasambaa kwa muda mfupi, lakini sababu pia zinatajwa kuwa zile zile. Kuna uzembe wa madereva ikiwa ni sababu kubwa, kwamba kwa maana ya sababu au makosa yale ya kibinadamu. Na Shirika la Afya Duniani WHO linatuambia kwamba kwa mwaka wa ajali hizi za barabarani zinachukua uhai wa watu milioni 1.35, huku wengine milioni 20 mpaka milioni 50 wakibaki na majeraha na ulemavu. Lakini jeshi letu la polisi pia, utafiti zinazofanya na taarifa zinazotoa,
ajali nyingi zinasababishwa na vyanzo vya kibinadamu kwa maana ya uzembe na masuala mengine ambayo yanaweza yakafanya hivi, kwa maana ya pengine ulevi ama kutozingatia kule barabarani, ikiwa ni kwa 76%. Kwa hiyo tunajadili hilo, na wewe unaweza ukashiriki nasi kutuandikia sasa hivi katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook na Twitter. Nitakuwa nikisoma ujumbe wako kadri ambavyo tunaendelea kujadili hapa studioni. Lakini nilionao studioni ninaye afande kamishna msaidizi wa polisi Michael Steven Deleli, ambaye yeye ni mkuu wa dawati la elimu ya usalama barabarani Tanzania. Karibu sana afande. Asante sana. Vile vile yupo hapa Salum Pazi, ambaye yeye ni kaimu mkuu wa kitengo cha mawasiliano kutoka mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Karibu sana bwana Pazi. Asante sana. Asante sana. Vile vile yuko hapa bwana Abdalla Lubala, ambaye yeye ni katibu mkuu kutoka Umoja wa Madereva wa Mabasi Tanzania kwa maana ya UWAMATA. Karibu sana mzee wangu. Asante sana. Halikadhalika yuko hapa Priscus Joseph, ambaye yeye ni katibu mkuu kutoka chama cha wamiliki wa mabasi TABOA. Katibu mkuu alikuwa akiniambia hapa katibu yake ni ya K ndogo. Haya, karibu sana bwana Priscus. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante sana. Na tunapozungumzia mifumo iliyopo imeshindwa kudhibiti hizi ajali za barabarani, labda nianze tu kutoka kwake Salum Pazi, ambaye yeye ndo mdhibiti wa usafiri ardhini kutoka LATRA. Tunapozungumzia mifumo, tunajua tambulisha mifumo kadhaa ya kuangalia mienendo. Kuna mwenendo wa basi ama magari, lakini kuna mwenendo wa dereva sasa hivi ambao iko kutokana na ule usajili wa madereva ambao unaendelea. Tuambie kidogo kuhusiana na hiyo na hatua ambazo mnaona italeta tija katika kudhibiti hizi ajali za barabarani ambazo zimekuwa zikitokea. Asante sana. Kwanza kwa moja kwa moja niseme tu kama mamlaka tunayo faraja kwamba kadri siku zinavyoendelea kuna nafuu inazidi kuonekana, na hii ni kwa sababu mambo haya serikali iliweza kuyaona mapema sana. Tangu sheria ya LATRA inaanzishwa mwaka 2019, sheria hiyo ilitoa jukumu, iliipa LATRA jukumu la kuthibitisha madereva na kusajili wahudumu wa vyombo vya usafiri kibiashara. Na hii ni kwa sababu tafiti mbalimbali zimeonyesha zaidi ya 76% ya ajali zinatokana na makosa ya kibinadamu, ambapo ukiongelea makosa ya kibinadamu dereva huwezi kumwacha. Ni sehemu kubwa ambayo unakuta dereva labda amefanya uzembe, amekuwa pengine overtake ovyo, amezidisha mwendo, lakini wakati mwingine pia inaweza likawa kosa labda la mmiliki wa vyombo vya usafiri. Kwa mfano hajaweka ratiba nzuri za dereva amechoka. Kwa yote hayo inaingia kwenye makosa ya kibinadamu. Kwa hiyo ili kuweza kulisimamia hilo vizuri, sheria yetu ikatupa jukumu la kuthibitisha madereva na kusajili wahudumu wa vyombo vya usafiri kibiashara. Hii ilitokana na hali iliyokuwa zamani ilikuwa mtu yote tunaweza kupambana akipata ile leseni ya kuendesha gari, na mtu ambaye amenunua gari yake labda ana mabasi mawili matatu anaweza akamuita tu, bwana huyu awe nataka aendeshe gari yangu. Lakini sasa ikaonekana kuna uholela fulani hivi ukawa unatokea kwenye hiyo kazi, kiasi kwamba dereva anaweza kusababisha ajali, na mmesikia zamani ilikuwa tunasema imetokea ajali na dereva hajulikani aliyesababisha hiyo ajali, kwamba dereva akikimbia basi tunakuwa tumeshapoteza kumbukumbu zote. Kwa hiyo sheria yetu na kazi yetu sisi LATRA ambayo tumeshaianza sasa hivi, tumeanza kwanza kuwasajili madereva wote wa vyombo vya usafiri vya kibiashara, madereva wa magari ya abiria na madereva wa magari ya mizigo, ili tuwe na kanzidata ambayo inatujulisha madereva wote ambao wako katika hiyo sekta. Lakini zaidi tu ya kuwasajili, tunafanya sasa ile kuwathibitisha kwamba hii tasnia iwe kama tasnia zingine unavyoona, kama mfano wa handisi akimaliza kusoma masomo yake anaenda kusajiliwa au anaenda kuthibitishwa. Kwa hiyo kwenye kuwathibitisha sisi kwanza tunakagua vyeti alivyosoma elimu hiyo ya udereva na akafaulu. Baada ya kuona kwamba vyeti amefaulu, tunachukua taarifa zake. Tuna mfumo ambao unachukua taarifa zake kulingana na kitambulisho chake cha NIDA. Kwa hiyo tukiingiza namba yake ya NIDA pale tutamsajili kwa alama za vidole ili tumfahamu huyu dereva kwa undani zaidi. Baada ya hapo anapoenda kufanya kazi yake sasa atakuwa anatambulika vizuri kupitia na mfumo sasa huo wa kufuatilia mwenendo wa magari, mfumo wa VTS, ambapo kwenye mfumo nako tukaweka kitufe cha utambulisho, yani I button. Kitufe hicho kinamfanya dereva anapoenda kuanza kuendesha gari atajisajili kwamba mimi Salum Pazi sasa hivi tunaingia naanza kazi yangu ya kuendesha gari. Kwa hiyo tutaweza sasa kufuatilia vizuri masaa mangapi ameendesha, katokea wapi mpaka wapi,
na nani mwingine aliingia akafanya hiyo kazi ya kuendesha. Kwa hiyo namna hiyo tunajaribu kudhibiti ili sekta hii ya uendeshaji wa magari iwe rasmi na iweze kuleta tija na dereva awe na uwezo pia wa kuwajibika. Zamani tulikuwa tuna mvutano mkubwa sana na wenzetu wamiliki wa mabasi kwamba kosa la dereva unamwadhibu mmiliki. Hii ni kwa sababu tulikuwa hatuna huo utaratibu. Lakini mpaka sasa hivi madereva 999 hivi juzi tarehe 1 Julai, Mheshimiwa Naibu Waziri wa anayesimamia sekta ya uchukuzi Mheshimiwa Atupele Mwakibete amewatunuku vyeti pale hapa Dar es Salaam katika ukumbi wa Natoglo. Madereva waliofanya mtihani kati ya wale waliosajiliwa zaidi ya 15,000 ambao wameshasajiliwa, wale waliofanya mtihani na kufaulu walikuwa 999. Wametunukiwa vyeti na wameonyesha ushuhuda wao kwamba sasa ni kama wamekula kiapo cha kufuata masharti yao. Na huko tunakwenda tumesema mwisho tarehe 31 mwezi huu wa 7, baada ya kuwa tumetoa muda wa nyongeza miezi 3 ya ziada mpaka tarehe 31